Yeah, hello. Yeah, ఇప్పుడు ఆన్‌లో ఉంది. Yeah. Yes, yes. Of the engineering mathematics. It is very interesting topic of rapidly printing would make this only. Something knowledge okay. Maths and only the formulas and calculations and meaning of what we have don't be calculated. Without that maths, we don't have no system, no feelings, no hospital, and no internet. Okay, now pretty okay, it depends upon the maths. That maths is very important role in our daily life. Okay, now maths అనేది లేకుండా ఉంటే మన daily life అనేది ఇక్కడ start. ప్రతి ఒక్కటి starting and onwards we are using the maths with consciously or subconsciously. Okay, now తప్పకుండా maths లేదనుకుంటే జనరల్ గా ఎక్కడ యూస్ చేస్తాం ఏది యూస్ అవుతుంది maths మనం ఎందుకు నేర్చుకోవాలి అనుకుంటాం. కానీ without maths there is nothing. Okay, now rapidly చాలా మంది అలాగే అనుకుంటారు. It is only the calculations and formulas. It's not everything, even a common man also use the maths. Okay, rapidly to make it silence one simply and enjoy the session. Okay, now I invite Akshita to give the welcome speech. A very good morning to all the members. I extend a warm welcome to everyone present. I find immense pleasure in welcoming our esteemed chief guest, Mr. Krishna Sai Ujjwal, revered principal,
Dr. K. Sivaji Garu, మాట్లాడే వాళ్ళు beloved HOD, Dr. ఆడి Sri అట్లా Lakshmi పెట్టండి Ma'am దాన్ని of Freshman అన్ని Engineering మునిగిపోతున్నాయి Department, distinguished faculty టైట్ and అవ్వట్లేదు dear students, to the workshop on applications of engineering mathematics. Although practice makes a man perfect and it holds true in many difficult topics including studies, mathematics still stands as one of the చాలు toughest చాలు 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 subjects. కంపల్సరీ Today, వచ్చారు Mr. వదిలేస్తే Ujjwal పడిపోతుంది sir would be enlightening us so that we could work on the subject with the practice ease. As part of our induction program, a workshop on applications of engineering mathematics has been planned to enlighten students, make them aware of the importance of the applications of mathematics in the life of an average engineer and offer a new outlook on things. I once again welcome you all. Let us start our program with a small presentation on Sir Srinivas Ramanujan. Since 22nd December 1887, in Bihar, India, a small village in the southern part of the country. Shortly after his birth, his family moved to Kanpur, where his father worked as a clerk in a clothes shop. Ramanujan was a child prodigy and a mathematical genius. The greatest thing about him, probably, is how he turned out to be this amazing mathematician, despite having little or no formal outside exposure to advanced mathematics. He was a self-taught genius from a very humble origins, completely disconnected from the world of other experienced mathematicians, and largely worked out of his own in utter isolation, and often in poverty. Ramanujan possessed an incredibly amazing intuition of numbers, fractions, and infinite series, possibly like no other mathematician ever did. He churned out a huge number of significant and complex results, largely based on intuition, mingled with argument and induction, and some sort of innate insight that only seemed to be possessed, often without formal proofs and coherent accounts. Ramanujan attended the local grammar school and high school and early on demonstrated an affinity for mathematics. When at age 15, he obtained an out-of-date book called A Synopsis of Elementary Results in Pure and Applied Mathematics. Ramanujan set about feverishly and obsessively studying its thousands of theorems before moving on to formulate many of his own. At the end of high school, the strength of his own work was such that he obtained a scholarship to the government college in Kanpur. But Ramanujan's greatest asset proved also to be his Achilles heel. He lost his scholarship to both the government college and later at the University of Madras because his devotion to math caused him to let his other courses fall by wayside. Was a litter in a way of prospects. In 1999, he sought government unemployment benefits. Yet, despite these setbacks, Ramanujan continued to make strides in his mathematical work, and in 1911 published a 17-page paper on Bernoulli numbers in the Journal of Indian Mathematical Society. Seeking the help of members of the society, in 1912, Ramanujan was able to secure a low-level post as a shipping clerk with the Madras Port Trust, where he was able to make a living while building a reputation for himself as a gifted mathematician. Around this time, Ramanujan had become aware of the work of British mathematician G. H. Hardy, who himself had been something of a young genius, with whom he began a correspondence in 1930 and shared some of his work. After initially thinking his letters are false, Hardy became convinced of Ramanujan's brilliance and was able to secure him both a research scholarship at University of Madras as well as a grant from Cambridge. The following year, Hardy convinced Ramanujan to come study with him at Cambridge. During their subsequent 5-year mentorship,
Hardy provided the formal framework in which Ramanujan's innate grasp of numbers could thrive, with Ramanujan publishing upwards of 20 papers on his own and more in collaboration with Hardy. Ramanujan was awarded a Bachelor of Sciences for research from Cambridge in 1960 and in 1980 became a member of the Royal Society of London. Ramanujan made many momentous contributions to mathematics, especially number theory. Much of his work was done jointly with his benefactor and mentor, G.H. Hardy. Together, they began the powerful circle method. The circle method has played a major role in subsequent developments in analytic number theory. Ramanujan also discovered and proved that 5 always divides P bracket 5n plus 4. 7 always divides P bracket 7 9 plus 5. And 11 always divides P bracket 11 9 plus 6. This discovery led to extensive advances in the theorem of non-unit points. Of Ramanujan's published papers, 27 in total, Professor Bruce C. Burns reveals that a huge portion of his work was left behind in 3 notebooks and a lost notebook. These notebooks contain approximately 4,000 claims. Most of these claims have not been proved, and like his published work, continue to inspire modern-day mathematics. A biography of Ramanujan titled The Man Who Knew Infinity was published in 1991, and a movie of the same name starring Dev Patel as Ramanujan and Jeremy Irons as Hardy premiered in September 2015 at the Toronto Film Festival. Years of hard work, a growing sense of isolation, and exposure to the cold, wet English climate soon took their toll on Ramanujan, and in 1970 he contracted tuberculosis. After a brief period of recovery, his health worsened, and in 1990 he returned to India. Srinivasa Ramanujan died of his illness on 26 April 1920 at the age of 30, and even on his deathbed had been conceived by them, writing down a group of humans that he said had come to him in a dream. These and many of his earlier theorems are so complex that the full scope of Ramanujan's legacy has yet to be completely revealed, and his work remains the focus of much mathematical research. His collected papers were published by Cambridge University Press in 1927. Srinivasa Ramanujan was born on 22nd December 1887 in Erode, India, a small village in the southern part of the country. Shortly after his birth, his family moved to Rome. చూసారు కదమ్మా రామాంజలి. ఓకే, ప్రతిదీ లాస్ట్ లో క్విజ్ ఉంది, మీకు ప్రైజెస్ ఉన్నాయి, అర్థమైందా? అందుకని ప్రతి వీడియో చాలా అబ్జర్వ్ చేయండి, ఊరికే ఏం వేయట్లేదు మీరు, అర్థమైందా? ఎంటర్టైన్మెంట్ ఇది ఒక రకంగా, మీకు మ్యాథ్స్ అంటే అమ్మో ఏంటో భయం అలా అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఒక గేమ్ ఆడుతున్నాం మనం అంతే. మ్యాథమెటిక్స్ అంటే గేమ్, లాజికల్ గా ఆలోచించడం ఎలా అంతే. మీరు వీడియోస్ అన్ని చూస్తారు కదా, వీడియోలో గేమ్ ఆడతారా లేదా, వీడియో గేమ్ అని, అలాంటిదే ఇది కూడా సేమ్ మ్యాథమెటిక్స్. ఏం లేదు అక్కడ, అంత భయపడాల్సిన అవసరం అంతకంటే లేదు. చూడండి, ప్రతి దానికి మీరు ఇప్పుడు వీటి మీద కూడా క్విజ్ ఉంటుంది, అందుకే జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, రాసుకోండి. ఏమైనా పాయింట్స్ దాంట్లో మీకు అనిపిస్తే రాసుకోండి. చివరిలో మాత్రం ఒక 15 బిట్స్ అలా తీసుకుని క్విజ్ పెడతాం మేము. పజిల్స్ ఉన్నాయి, పజిల్స్ కూడా ఉంటాయి, ఎంజాయ్ చేయండి. Good morning, everyone. I, Mr. Jay from first BTech CSC branch,
cordially invite all the kin and kin of the P.V.P. and SIT family. Now, without further ado, let us begin the next phase of our program. Allow me to introduce our resource person, Mr. Krishna Sai Ujjwal. Mr. Ujjwal is a highly resourceful person who began his early education with the objective of trying to put his creative skills to good use, and that to use the technologies he would learn to build his professional career. Mr. Ujjwal completed his secondary education in Sri Chaitanya Techno School, Vijayawada, and his intermediate education in Sri Chaitanya Junior College, Vijayawada. Mr. Ujjwal got his technical education from NIT, Durgapur. This prodigal engineer had cleared his education with flying colors, and he went on to pursue his PhD in the prestigious University of North Texas, situated at Denton. He specializes in graph neural networks. He has experience in multiple academic aspects, such as working in successful projects, industries, and as a business technology analyst at ZS Associates. He has proficient skill in C language, along with vast experience in the subjects of data structures, algorithms, DBMS, SQL, operating system, and computer networks. Now, let us welcome our honorable chief guest, Mr. Krishna Sayoj, to take over the session. Sir, please. Yeah. Am I audible? One second. Yeah. Yeah, am I audible? Yes, yes, it's audible. Yeah. Hello everyone. I'm Krishna Sai Ujjwal. I'm here to give a lecture on the importance of mathematics, computer science, and engineering. Uh, so I'll be giving a brief lecture on it. So we'll go through the slides and I'll start from the presentation. I'm not able to share the screen. One second. So you can play now. Yeah. Yeah, I'm not able to share the screen. Just a minute. Yeah, there is some problem with screen sharing. So I will go through the audio. Through the audio, I'll just give a lecture on what is actual the science and engineering and how mathematics plays a crucial role in the computer science and both engineering. Yeah.
So we'll just start with what actually the science is. As you guys are from intermediate, you just completed the intermediate. Uh, you guys are aware of what actually the science is. You guys studied about the physics. Sorry, am I audible? Yes, it is audible. Yeah, I'm not. Explain your screen. Yeah, I'm not able to share my screen. There is some problem. Already it is given as a co-host. Already we have given permission. Now you can try. ఫోకస్డ్ కింద ఉన్నావు నువ్వు కొంచెం చేతది చూడు అది ప్రెసెంట్ నోడ్ అది చూడు యారో మార్క్ ఉంది చూడు Entire screen. ఎంటైర్ స్క్రీన్ అది చెయ్యి అదే ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది. కాదమ్మా ఇక్కడ మేము పర్మిషన్ ఇచ్చాం అది ప్రెస్ చేయి ఒకసారి కాదమ్మా యారో మార్క్ ఉంది కదా దానిపైన ప్రెస్ చేయి ఒకసారి Yeah. షేర్ అవుతుందమ్మా ఓకే ఉజ్వల్ ఒకసారి రీకనెక్ట్ అవ్వమ్మా Reconnect. అవ్వమ్మ ఒకసారి చూడు ఆన్లైన్ ప్రోగ్రామ్స్ అంటే ఇలాగే ఉంటాయి అర్థమైందా ఆన్లైన్ అంటే అలాగే ఉంటాయి అందుకే ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా మాట్లాడుతుంది కానీ ఇప్పుడు అంతా సిస్టమ్ అంతా కంప్యూటర్ ఉండాలి అంతా అందుకని అంతా ఆన్లైన్ ఉండాలి ఆన్లైన్ అంతా కనెక్ట్ అవుతున్నాను Okay, ma'am. Until then, we launched the great Indian mathematicians and international mathematicians. Okay, na? అంటే login అవుతానికి కొంచెం disturbance అనేది ఉంది. Happy in 15 days we'll go through it. Only 10 minutes video required. Please silence now.
మా సైడ్ ప్లీజ్. Yeah, can you just move the slide? Next slide. Okay, now we have seen the international and national grade mathematicians. దీనిలో మనకి ఎవరో 1 or 2 మెంబర్స్ తెలిసి ఉంటారు అంతేనా మీకు అందరూ తెలుస్తారో ఐడియా ఉంటుందని చెప్పి వేసాను నేను ఓకేమా ఇక్కడ the colleges we have seen the 10 great mathematicians in India ఇంటర్నేషనల్ చాలా మంది ఉన్నారు అంటే in India కూడా చాలా మంది ఉన్నారు మనకి ఎవరో ఒకరైతే తెలుసు శ్రీనివాస్ రామతో చెప్పుకుంటా దేవి సిఆర్ రావు గారు ఓకేమా నరేంద్ర గారు ఇలా కొంతమంది తెలుసు ఇంకా చాలా మంది ఉన్నారు ఓకే
discipline. In online topic కొంచెం disturbance ఉంటుంది start అవుతుంది. Okay. Yes, that's it. Yeah, am I audible? Yeah. Yeah. Good morning, everyone. I am Krishna Sai. Uh, so I'll give a lecture on application of mathematics. Sorry. Shall I start? Yeah. Shall I start? Start. Yeah. Yeah. Good morning, everyone. I am Krishna Sai usual. I'm going to give a lecture on the application of mathematics in computer science, and just want to give a lecture on what actually the science is. And so you guys are all completed the intermediate, right? So you are aware of the physics, chemistry, and mathematics. So you studied for the 2 years. So I just want to give a brief introduction of what actually the science is. Then we can go through the engineering and the applications of the mathematics in computer science. So by the end of the lecture, you will just have an overview of what actually the science and the computer science is, and how mathematics is really useful in engineering field, like that. So you are aware of the general physics and all what you have studied in intermediate. So what anything around us is actually your, yeah, everything around us you are observing, and you are creating some relationships and everything between every object and every entity. So you are generally studying the nature around you, and you are trying to understand nature around you. So that's what actually the physics you have studied in the intermediate. So in intermediate you have studied about the kinematics, mechanics, and electricity and optics, like topics like that. So what you have understood is just about the nature around you and how actually the nature behaves. So the formulas and anything that you have studied in the intermediate are just an replica of how nature works. So in you take an example of in kinematics, you studied the friction and Newton's laws of motion and all. So it is just nothing but nature around you. So in the same way, you have studied many topics in mathematics. So those are the formulas or the methods that have been implemented in general. So when it comes to chemistry, you have studied different types of chemistry like physical, organic, and inorganic, which actually study the nature around you. So in science, you have studied just the nature around you, but you don't know actually how to apply the science. So can you just go to the next slide? Yeah. So now in intermediate, you have studied all the science and all with physics, chemistry, and mathematics.
So you just need to know how to apply those techniques or methods you have learned. Uh, so here it comes the engineering. So engineering is mainly focused on application of the science. So science is generally about the nature around you, and engineering is moreover like you are using science to create something that is useful to you. So in engineering, what you learn is all more focused on methods that you can create applications for you. Uh, so when you come to the different types of engineering, you have the electrical, electronics, computer science, and all. So you are majorly focusing on those engineering. So once you complete the engineering course, you are able to understand what actually the computer science, how you are using computer science to build the specific applications that are useful to you and the world. Yeah. So can you go to the next slide? So when it comes to the mathematics in engineering, mathematics is like soul or heart of the engineering. Uh, in computer science, without mathematics, there is no computer science. The whole computer science, either theoretical or practical subjects, are designed with the help of mathematics. So when it goes to electronics and electrical engineering, mathematics plays a really crucial role in your circuit analysis. So you have studied the different topics in mathematics. The same will come in engineering, like linear algebra, calculus, discrete mathematics, and probability, like that. So you are applying mathematics in engineering to solve specific problems. So by gaining the knowledge in engineering in mathematics, you are able to apply those techniques or methods in your real world problems or the subjects. So when you take the like linear algebra, it is really useful to find like you can use the matrices or the eigenvectors that are really useful in applications or engineering. So when you come to the calculus, in real world you want to find an area of some specific object or like that, you can use the integral methods that are really useful for calculating those areas and all. Not just integration, the uh, linear multivariate differentiation and single variable and multivariable differentiation is also really used in engineering. So if you are going to the mathematics in computer science, the discrete mathematics plays a very crucial role and is one of the more important role in the computer science. So whatever the logics built is everything on the discrete mathematics. So if you take any graph theory or any problem, so it can be formulated into the discrete mathematics. So by studying the techniques and everything, you are able to apply those techniques in the real world applications of engineering and mathematics. Can you go to the next slide? Next slide. Yeah. So mathematics plays a very crucial role in computer science. So I'll just give an overview of what actually is computer science because so you have certain problem. Suppose you have some problem in mathematics. So it is very huge. So you are using your human
Yeah. So you are using a human brain to solve the problem. So if you are using computer, you can solve the problem even more quickly and very fast. So by using mathematics you can design the programs or algorithms that are really useful in computer science. So not just in theory, even mathematics plays a crucial role in practical computer science applications also. Yeah. The next slide. So what is computer science? So you have some problem that needs to be solved. So you are using your human brain to solve that problem. So humans can do computations very fast, but they can't do in very quickly, and they can't do large computations. So here is where the computer science comes into the play. So you have a large problem. Uh, the why you study computer science is you convert those problem into some program or the algorithm, and by applying mathematical techniques you are able to solve the problem with the help of computation power by the computer. Yeah, the so you are learning. So ultimately, at the end of 4 years, by learning all the computer science subjects, you are able to solve problems that are given with the help of computer. Uh, so can you just next slide? Yeah. So there are you're gonna study different subjects in the computer science like theory of computation and digital logic and all. So the initially you are going to lay foundation for all the computer science. So initially there are theoretical computer science subjects like theory of computation and digital logic and compilers. So those will lay a foundation for the theoretical part of the computer science. So here you will study what actually the circuits looks like asynchronous, synchronous circuits and all. And these are the initially you will learn the theoretical aspects of the computer science, and the when you take the subjects like operating systems or the databases or the computer architecture, these subjects will be moreover like extension to the uh, initial subjects you have learned in the first or second years. So in first and second year, you'll learn more about the theoretical aspects of the computer science, and in third and fourth year, you'll learn more about the practical applications in computer science. So in engineering, so you take about the microprocessor. You're going to study about the basic structure and how microprocessor works. So every year the computation power is increasing every day, but the principles behind those subjects is same. So every year, so you take microprocessor. So every year, Intel is gonna release the new processor chip like i7, i9 like that, but they are gonna release some instruction sets on the each processor, but the principles behind those computation is actually same. So if you learn microprocessor, you are having the foundation of the microprocessor, and uh, so even you design a chip or i7 or i9, the principles behind the microprocessor will be same. So same like the databases. So you're gonna store data and retrieve data. So you'll probably study it on the Oracle or like that. But currently you are using a vast variety of databases like AWS,
in AWS we have many databases, and you use big data for use storing in large databases. But ultimately, you are studying databases, and so you're studying the principles of the databases. So if you study the principles of databases, you can apply those principles to any database uh, that uh, that comes every year. So this year you'll get one database in the history in the industry, and in the following year you have the another database. But actually the principles and the system, the design behind the databases is same. So the same with the compilers. So you're gonna compile the code, the principles behind those systems is same. Even your computation power is getting increased, but ultimately those principles are same. So by the end of the year, end of the BTech, you are going to study all these subjects and the principles behind those subjects. And once you get the principles of the subjects, you can able to apply those principles to any system, irrespective of the industry or like technology like that. So when you go to the job or industry or research, the technology keeps changing every day, but the computer science techniques, what you learn in those subjects remain the same. So if you keep focused on the computer science principles behind those subjects, you are ready to deal any problem or any technology you can face in the industry or in the research field. So what suggestion I give is you guys should really focus on the principles behind the each subjects rather than studying the technology or uh, the any other aspect of the system. So can you go to the next slide? Yeah. So artificial intelligence is the new era of the computer science. So there is nothing big behind the artificial intelligence. So once you have studied the concepts, the basic theoretical and practical concepts in the computer science, you can be applying those concepts in the same artificial intelligence topic. So the main thing behind artificial intelligence is you are using mathematics to train model. So even behind artificial intelligence, the everything behind artificial intelligence is mathematics. Even you have a high taken a high artificial intelligence system. So everything behind them is mathematics. So you are using linear algebra. You are ultimately transforming the matrices and all, and using the calculus you are calculating loss functions and reducing the loss like that, and using probability and statistics concepts you are able to identify the actual predictions that can be done by the artificial intelligence system. So behind every computer science system, there are two things that plays a key role in the computer science system. So one thing is the mathematics behind the computer system, and the second one is the principles behind each computer system. So if you take microprocessor, there are certain principles that are behind those microprocessor, and the same with computer architecture and organization. So so you guys should keep an eye on those. The one thing is the mathematics behind the computer science and the principles behind the designing those systems. So in BTech, you are going to ultimately learn about the principles behind the designing those systems,
And once you have an idea of principles behind the designing those systems, you are ready for any industry or research position after the BTech. So I think you have a clear idea of what actually computer science is and what mathematics plays a crucial role in computer science. So I have just given an example of applications behind the mathematics in the computer science. Yeah, thank you, everyone. I thank head of the department, Sri Lakshmi Madam, and Principal Sir Shivaji Babu Garu for giving me this opportunity. Yeah, thank you, everyone. Yeah, okay, okay. Maths is the science which uses easy words for hard ideas. On behalf of our P.V.P. I, Varshika of First BTech branch ECU, take this privilege to lend a word of thanks. I thank Mr. Krishna Sai Ujjwal for killing away the demon of mathematics in our minds. So, with your explanation, we understood quite well how to apply mathematics in our respective departments. Thank you, sir, for taking the time off of your busy schedule to illuminate us on how we can conquer mathematics. This event would be incomplete with you, sir. I would like to thank our HOD ma'am for gracing us with her noble presence. I also thank the faculty for putting in the efforts for making this day a success. Last but not the least, a big thank you to each and everyone for being disciplined. Thank you. I now invite Dr. P. Padmaja for further proceeding. ఏంటిది వైఫైనా నాకు మన లైఫ్ వచ్చిందా మాట్లాడుకోండి చెప్పేసుకుంటే తెలియదు మేడం చూడండి పాస్వర్డ్ పీపీఎస్ వైఫై ఇది కావాలి మీకు అయితే ముందు మీకు గాడి వీడియో కూడా కావాలా ఇప్పుడు ఇన్స్టాలో క్లోజ్ మళ్ళీ నెట్ వైఫై కనెక్ట్ అవుతుంది మేడంకి ఇంటర్నెట్ పాయింట్ కూడా కావాలి వైఫై కనెక్ట్ చేసి ప్రొజెక్ట్ చేసి Silence, please. This is of mathematics. Mathematics is all around us. It is everywhere. We have to go. We have to use this mathematics. Suppose in a kitchen, how to use the proportionality of the ingredients. How to use it? How to use the ingredients? Here we have to use the proportionality. Maths is and also used in running shops, business, cooking, and every single activity we do in our daily life. Mathematics magic in our home. Suppose we want to decorate our house. We use this mathematics. We require the surface area of the walls, or we require the measures of the area of the floor when placing a tiles. We set up the furniture in our home, measure the area of rooms and furniture also. Mathematics in kitchen. So here proportionality is used. Most important factor for perfection, perfect cooking. We have to take how to take the ingredients.
So use of geometry in the kitchen. So here in the cooking room we have to use these hemispherical bowls and cuboidal shelves, circular pans, cylindrical tumbler also. So fraction of fruits. Suppose when cutting a fruit, half of the fruit and one fourth of the fruit, one eighth of the fruit. All these here we have to use the fractions. Next. In shopping. Nowadays, most interesting thing is going shopping. Sale in a shop is the pleasant thing to see. Sale and calculation both requires maths. Next. In business, how to use these mathematics? A business person should be good in mathematics and need to have a sharp brain. Dealing money without maths is not possible. A person who is illiterate starts the business. It will definitely lose the business, lose the profit. Maths in marketing. How to use this mathematics in marketing? Markets dealing with the money. To earn money, we need a lot of maths. And a person does not know maths and going to market will obviously going to lose his money unnecessarily because of he does not know the calculations of the money. In banks, savings and depositing. So suppose we want to deposit a money or we want to withdraw a money. We require calculation. So for that, what is the simple interest? What is the compound interest? So these are useful in by using the maths only it is possible. Nowadays, we have everyone use these cell phones. So when we make a phone call, we have to enter numbers in a certain sequence for the call to be completed. Geometry in construction. Geometry is used to build buildings. As you can see, there the doors will be in the form of rectangles. So next, above part will be we use the planes and lines also. A lot of geometry is involved for building and also spheres also we have to use cubes also we have to use and also space also. All these are geometrical shapes will be used in mathematics. Next one. Suppose we want to find the height of a steel. We require trigonometry is very useful. Next. Mathematics in drawing. A drawing, suppose we have to draw a picture. Here, there are many geometrical shapes are required. Those may be triangles or rectangles or lines or segments like this. Next, use of geometry in sports. Geometry is used in designing the sports equipment. We have to use this mathematics. So here a line segment. When we have to throw a javelin throw, that is a stick with a cone. Iron cone is there. We have to throw that stick along a direction. So we require a mass. Well, previous slide. Here, oval track means here ellipsoidal tracks are there for running in the sports ground. Next, football. This is also shape of the sphere. Next one. Yoga is also use various kind of geometrical shape. That is a triangle shape. This is a spherical shape. Next one. So use of geometry in traffic signals. We also use geometrical shapes in traffic signals like line segments, triangles, views. Next, use of geometry in music. How to use this geometry in musical instruments? In terms of strings, the line string we have to consider. So circular tops are also used. Cuboidal are used. Instrument with segments in the form of strings. Next, mass and pictures. So here, so in TV or television or DVD or computer graphics, images. First we have to take the images. Images are stored as a numbers. Images are stored as a numbers. With these numbers, we can process the pictures by using the mathematics. Suppose we have to rotate a picture. Transformation is used. We have to maximize a picture. Mathematics transformations are used. Next, mass in medicine. Modern medicine has been transformed by the methods of seeing inside. So our body inside parts can be seen by using the different types of scans. Those may be MRI scans or CT scans
are CAT scans. CAT scan is nothing but computerized axial tomography. So how the inner parts is there, how heart functioning, how kidney functioning, like this. So here in X-rays, by using the X-ray, how mass is useful. Next. Mass in medicine, reconstruction of the shape of a tumor from a CAT scans and other medical instrument, medical measurements. We have to use this mathematics. In protein modeling also we have used the mathematics. Next. CAT scan is nothing but computerized axial tomography based on the X-rays discovered by Röntgen. Next, X-rays cast the shadow. This shadow will be good for bones, for good looking for bones, but not the soft tissues. Next. So, using modern mass, we can do a lot better. So, modern CT scanners, these are the first one will be modern CT scan, modern CAT scanner. CAT scanners works on the casting many shadows with X-rays and using mass to assemble these into pictures. Nature, symmetry in nature. So, what is the symmetry in nature? Evenness or uniformness. Suppose we consider one shape of one shape is same as the other shape is same as the other shape when the shape can be flipped or rotated or moving. Symmetry in the flowers or symmetry in the birds. Next, symmetry in human-made things. How? Mass is very useful for construction of a building, for class also. So, what is the Fibonacci sequence? Succeeding number is nothing but the sum of the two preceding numbers. So, here the sequence begins 1. Each subsequent number is the sum of the two preceding numbers. Fibonacci n is nothing but Fibonacci n minus 1 plus Fibonacci n minus 2. The sequence is as follows. Start with 1. 1 plus 1 is 2. Suppose we require 5. 2 plus 3 is 5. Next 8. We require 3 plus 5 is 8. Every time succeeding number is nothing but the sum of the two preceding numbers. Next. This is another example of Fibonacci sequence. So here branches will be in first branch, next 2 branches are there, next 3 branches are there, next 5 branches are there, next 8 branches are there, finally 13 branches. So it will follow the Fibonacci series. Next. Construction of the Fibonacci spiral. How to construct a Fibonacci spiral? So here rectangles are given. The Fibonacci spiral is constructed by placing together rectangles of relative side lengths equaling Fibonacci number. Suppose here in a small squares are there. I put 1 1. Adding 1 plus 1 will give 2. Next 2 plus 3 will give 5. Next 5 plus 8 will give 13. Like that a spiral is forming. This is the Fibonacci spiral. This is the Fibonacci spiral. So a spiral can then drawn starting from the corner of the first rectangle of the side of length 1 all the way to the corner of the rectangle of side length 13. So these are also the examples of Fibonacci spirals. Then we have to take a pineapple or cauliflower will satisfy the properties of the Fibonacci spirals. Next, suppose the sequence of the spirals of our storms or hurricanes. These are also examples for the Fibonacci spirals. Next, applications of mathematics in engineering field. How to use this mathematics in real life or in engineering field. Next, engineering applications. Here in resistor, in electrical engineering, we have to use these resistors, inductors, capacitors, power engineering, analysis, and electric magnetic fields and their interactions with the material and structures. Digital signal processing or image processing. In digital signal processing or image processing, in signal processing, we have to use the Laplace transforms, Z transforms, and Fourier transforms also. In mechanical and civil engineering, we have to use these fluid flow problems. Previous slide. Fluid flow problems, stress analysis. We have to use these mechanical. In engineering field of civil engineering or mechanical engineering,
We have to take fluid flow problems or stress analysis problems. Next, biomedical engineering. Suppose we have to take the heart rate monitors. Signal processing also we have to use. So, design of energy systems of engineering. Design of control systems to protect ocean energy conversion at sea. Next, mechanical. So, this is next one. So this is the heart monitors. So first one chest belt is there. In the chest belt there is an optical sensor is there. Using that optical sensor which transmits the signals to a watch displays the heart rate. Next, maps and determinants and eigenvalues and eigenvectors how to use. So engineering applications, civil applications. Suppose traffic engineering and modeling structure engineering, we have to use these eigenvalues and eigenvectors. Next, in IT, computer graphics, we have to zoom the figure, we have to rotate the figure. All these here we have to use the transformations, different types of transformations in mathematics. Electrical engineering. So, next one. Okay, electrical engineering, AC circuits, here LCR circuits like that, you have to use these mathematics. We use these mathematics. Next, eigenvectors. There is indeed a lot of mathematics behind the scenes. Computer scientist Tony Dale Rose of pixel animation. Pixel animation, how to talk that a famous scientist, computer scientist, said that mathematics in the movies. In each of these animated films constructed entirely on computers, trigonometry helps to rotate and move characters. Algebra creates special effects. Vector and trigonometry, where we have to use this vector and trigonometry. So, engineering application, mechanical application, resolving the forces in a plane, and how to design a gate. We require vectors and trigonometry. How to land the aeroplane. We require the angles. For that, we require the geometry. So, mechanical engineering, resolving forces in a plane, design of gates, design of aeroplane landing gate. Next, structural engineering, surveying engineering, traffic engineering, like that different applications are there. Next one, here energy systems engineering, how to design a sun tracking mirrors, how to design a sun tracking mirrors for concentrating solar power plants. So here reflections are we have to use. We use reflections. Next, calculate the required height for the landing gear on a jet aircraft with a given takeoff angle to ensure a certain time clearance from the ground. Avoid the tail strike. So the load on the landing gear can also be calculated using trigonometry and vectors. So here this is an aeroplane. By using new computer algorithms, we developed to prevent pilots. Also, we have to run the aeroplanes. Next, in chemical engineers, use calculus to model the atomic structure of elements. Computer engineers use algebra to model electronic data within an operating system. In aerospace engineers, use equations to measure how much rocket fuel would be needed to make a trip to the moon. Next, here measurements are required. And environmental engineering use the mathematics simulate the effects of the flood on a community of food supply. So here we have to simulate, we have to visualize the pictures. Visualization. So the applications in graph theory. Here, see the figure. Here, ABCD of the different cities. We have to visit all the cities at once with minimum cost. We have to visit all the cities with minimum cost. So, there is an algorithm that is Prim's algorithm or Pushkal's algorithm. Here, adjacency matrix we have to write. Suppose there is a path from A to A. We give suppose there is no path A to A, therefore put 0. Next again, A to B there is no path. With minimum cost will be
suppose 3 rupees. Next, A to C there is a path. Suppose A to C there is a path, cost will be 8 rupees. Like that, if there is a path, put that value in the matrix form. That is called an adjacency matrix. We have to visit all the cities with minimum cost. Suppose A to C to D, we get 8 plus 2, only 10 rupees, but not visit B. Therefore, A to B first travel, next B to C, next C to D. So we get 3 plus 5 plus 2. Visit here or A, B, C, D, all these cities with minimum cost. Here we use the graph theory. In the encryption process, first test is filled. How to use the matrices in the field of inscription. So, encryption process, how to use the matrices. First test is filled by the matrices and then encoding is done. Matrices convert them into a numerical values. It is the best used in credit card numbers, bank accounts, information security, and secret messages. So, what is how useful in maths in commercial? So, maths in commercial usage, discount, banking, foreign exchange, stock and shares, arithmetic. So, in arithmetic, we use the profit and loss percentages, ratios and proportion, time problems. Next. So, foreign exchange market. What are the rates of the each currency when compared to the Indian rupees? We require a calculation of mathematics. Next, here we introduce the median concept. Suppose a shopkeeper keeps more stock of a particular type of a shoe, which has more sale. Here, the concept of mode applies. A particular type of shoe will sell, then we have to use this mode concept. Next, the average daily expenditure in a month of a family gives the concept of mean. Average expenditure. So next, if 15 people of the different heights are standing height-wise, then the median man's height is the median of the height, or median of the height of the median will give. Next, some of the applications of the property by using the property statistics. So here we have to use the bar charts and pie charts. Pie charts is in shape of circles. Bar charts are rectangular bars. So pie charts gives the whole total entire data about the entire data in the form of percentages. Bar charts will give the discrete data, distinction of discrete categories. The fundamental math prerequisites for robotics. In robotics, we use these mathematics, calculus uses, ordinary differential equations, advanced linear algebra, geometry, and numerical analysis. So, how to move a robot with a specified distance straight ahead and creating a robot that turns a specified number of degrees. Next. Determine the relationship between the wheel size. Here we have to first determine the relationship between the wheel size and motor rotations and distance traveled. The goal is to find how to move your robot in a certain distance, predictably in centimeters. Next, for every 360 degrees of the wheel rotation, the robot travels one circumference of the robot circle. Here, robot distance traveled is nothing but circumference into number of rotations. First, we have to take the circle in that calculate the diameter. Next, radius. If diameter is known, circumference is nothing but pi into d. So measure the diameter of the wheel first. Using the diameter, calculate the circumference. C is nothing but pi into d. Calculate the distance of your robot. Distance is nothing but c into number of rotations. Next, run the robot. To run the robot, there is a program. So that involves the mathematics. Repeat this. Suppose we have to find the distance. Average distance for 3 trials. Distance from how far robot will move. Next again, second trial, third trial, like that. Average of this will give the average distance for average distance. Next, two types of turns are there. Turning of the robot. Robot can perform two different types of turns. First one is point turn. Next one will be the swing turn. Swing turn.
Pointer means pointers rotate both wheels in opposite directions, causing the robot to spin in place. In pointers, both the wheels in opposite directions. In spin terms, only one wheel is rotated, second wheel is stationary. So this is a program which involves a lot of mathematics. Next, swing term program. How to swing a robot. This is the program which involves mathematics. Next, creating measure turns. Suppose here a 90 degrees turns of the robot. A 90 degrees turn should be one fourth of the distance of the wheel travels around the circle. So here only robot will move 90 degrees, not the wheel. Not the wheel. Only robot will move 90 degrees. So over circle total degrees will be 360. One fourth of that one means 90 degrees. So remember you want the robot to turn 90 degrees, not the wheel to turn 90 degrees. Here there is a pen attachment is there to create a pen attachment to mark the uh, okay. Here we have to fix a pen or pencil for tracing the circle moves. For tracing the circle moves. Next. Using of the swing turn program, place the robot on a large. Using the swing turn program, place the robot on a large sheet of paper. Make sure the tracer attachment. With the help of this tracer attachment, pen or pencil will leave a mark as the robot moves. That will give the mark as the robot moves. Robot movement can be for the robot movement. We have to use this tracer. Run this program. Next. So measure the path traced by the robot's wheel. Measure the path traced by the robot. Measure the diameter of the traced circle first. Calculate the circumference of the traced circle. That will give pi into the already we discussed. Next. So calculating for a 90 degrees turn. Angle turn by the full circle. So here we have to rotate 90 degrees only. That is nothing but formula is distance travelled by a wheel by the circumference of the traced circle. Angle turn is 90 degrees. Next, in full circle total 360 degrees. So 90 degrees by 360 degrees, that is 0.25. We require the distance travelled by the wheel for 90 degrees. This 0.5 into the C but there is a missing of pi. So pi into t into 0.25 will give the distance travelled by the wheel for a 90 degrees turn. Next. These are the two formulas for calculating the distance travelled by a wheel for a 90 degrees turn. Next, number of motor degrees we require. We have to use the another formula. Next. Now let us see a video related to this program.
క్యాపిటల్ టీవీ ఇదేనా మేడం చూడండి మేడం ఇదేనా వీడియో ఇదేనా సౌండ్ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి should be in volume. So here, how to determine the path of a robot using the trigonometry and geometry. From the red starting dot, So the here robot first number of degrees, how to calculate the number of degrees to turn the robot and how far move the robot with a certain distance. The first step is to determine a possible path using just 4 moves. And here's one possible path. We have move 1, That is move 2, move 3, so we and have move 4. 3 moves. We Take this path have to to the take next care slide. 4 We moves. can determine the turn angles as well as the length. So how to find the distance? By using the Pythagoras theorem, here. So c square is nothing but a square plus b square. Tan theta is required. Here theta is nothing but angle of the robot turn. So suppose we require the angle. First we require the distance. So that is by using the Pythagoras theorem, c square is nothing but a square plus b square. That is the c will give here 5 square plus 4 square. Next, calculate c value. For the first movement of the robot, how to calculate? Calculate root 41 value. 6.4. That is the first distance in first movement or in first step, robot will take a movement of 6.4 distance with centimeters. Next, theta is nothing but tan inverse of adjacent by side by opposite side. So 5 by 4. Theta is the angle of the rotation of the robot. And move approximately 6.4 meters forward. And now let's focus on move 2, which is this move here. Let's show the vertical and horizontal components of the movement. The vertical component is down 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 units. And right 1, 2, 3, 4 units. And being able to use this right triangle to help us determine the turn angle as well as the length of the move. So C, the hypotenuse is going to be the length of the move. You need to be careful about the turn angle though. The turn angle was measured from the direction the robot is pointing, which now is in this direction. So
So the turn angle is going to be this right angle here. Your first one is counterclockwise, you have to take next clockwise direction. Data value will Well, using geometry as well as right trigonometry. Notice how if we were to sketch a horizontal line here and one line here, the angle that we found in the previous right triangle that measures 51.3 degrees corresponds to this angle up here, this angle. So this angle is also 51.3 degrees. We will need this later. Let's begin by determining C. Now we have C squared is equal to, let's say, 4 squared plus 7 squared. C squared is equal to 16 plus 49. C squared is equal to 65. Square root both sides. We get C is equal to the square root of 65. And now to determine the angle theta at the right triangle, which is this angle here. We need this so that we can find this angle here that will then add to 51.3 degrees to determine the turn angle. So the angle theta in the right triangle is equal to inverse tangent of the ratio of the opposite side to the adjacent side, which is 4/7. Theta is approximately 29.7 degrees. in second step, robot will This make angle the of the right triangle is 29.7 C is degrees. nothing but Notice 8.2 this angle centimeters plus and the theta angle is that we need are 38.7. complementary, meaning the sum is 90 degrees, they form a right angle. And therefore, this angle that we need is 90 degrees minus 29.7 degrees, which is 60.3 degrees. And now we can find the turn angle. 51.3 plus 60.3 is 111.6. Because the angle is clockwise, we need negative 111.6 degrees. So root 2 is negative 111.6 degrees, and the move has a length of 8.1 units. So And now this let's is focus how on the the robot is Again, let's take a how look to at the calculate horizontal the vertical distance, components of the move movement. forward Here's with a the certain horizontal distance, next and how to rotate the angle. This and involves here's a lot of the mathematics. horizontally, we have a length of 1, 2, 3, 4, Now 5, 6. let us see another video. ఇంకో వీడియో Okay, now 12 minutes, 12 minutes will pass. ఇదేనమ్మా చూడవచ్చు No, 12 minutes. ట్వెల్వ్ పాయింట్ ఫైవ్ So, when put an object, when you have to put an You see the object, whole present and mix it up. It's like see this this young video.
how to move forward. Here we require the distance and also the angle of the robot. These two can be calculated by using the previous video, previous lecture. Just like the lecture. So maths is good for the brain. So a student done by Dr. Tanya Evans at Stanford University proved that the students who solve math problems in their daily life have higher logical skills than those students who do not solve the problems. Apart from that, the students also solve math problems for their brain exercise. To the body fit, we have to we use the exercises, but to brain fit, we have to solve the problems. Next. So, importance of mathematics for future career. So, mathematics is called the mother of all sciences. So, most of university degree require mathematics. Students who choose not to take mathematics seriously or to ignore it in high school level, he will pay the penalty of because of future best opportunities are lost. Next, what is the conclusion? Math is unavoidable. It is a deeply fundamental thing. Without math, there would be no science, no music, no art. Next slide. So remember these days. These are the World's Mathematics Day, October 15, National Mathematics Day, December 22, Pi Day is March 14, Square Root Day is April 4, Palindrome Day is June 10, Pythagorean Theorem Day is nothing but August 15. Remember this one? Fibonacci Day is nothing but November 23. Your future is created by what you do today, not tomorrow. Thank you. Next one. So, solve this one. Because y equal to a into e power minus x and b equal to b e power x are orthogonally, you require a1 b1. A1 b1 means so orthogonally means product of the two slopes minus 1. Next. So AB is 1 is the solution. Now let us take it to the exam. Second one, the function f of x is 4x plus 3. Small r belongs to capital R is an increasing function. True or false? True, under the episode. So, here
we have to calculate the f dash of x, derivative of f of x. That is nothing but 4. So hence it is which is a positive value. Hence it is in function. Therefore the given statement is true. Next. The function f of x is log of cos x is increasing function for 0 to pi by 2. Check this one. False. Why? So tan x will be positive on 0 to pi by 2. But derivative of this function will be 1 by cos x into next cos x derivative will be minus tan x. So minus tan x by cos x. We get minus tan x. So tan will be negative. Tan x will be positive in only 0 to pi by 2. Next. So this is the first statement. Next. Next. Find the slope of the tangent to the curves. In distance chain. Find the slope of the tangent to the curve. One by two. So first step dy by dx. Dy by dx is nothing but first dy by dt we require next dx by dt. Calculate those values. Already we have calculated. 1 by 2 is the solution. So dy by dx at x equal to 1, dy by dt at x equal to 1 is same as the dy by dx at t equal to 0. t కాదు అక్కడ x equal to 1 తీసుకొని దాంట్లో go to the previous slide. t equal to 1 కాదు dy by dx equal to x equal to 1 that is same as the value of dy by dt. Go to the previous slide. Previous slide కెళ్ళరా. So అక్కడ మీరు x equal to 1 పెట్టినప్పుడు t వాల్యూ ఎంత 0. So dy by dx equal to at t is 0 is same as the dy by dx at x equal to 1. There is no mistake in this way. Next. ఎవరు చెప్పారు ఇక్కడ మీకు ఇచ్చాను కదా. Next. Find the maximum and minimum values of the function is given by f of x equal to sin 2x plus 5. Maximum value is 6, minimum value is 4. So here sin function is a bounded function. So minus 1 to 1. Again sin 2x plus 5. Next slide. So maximum value is 6, minimum value is 4. కన్సల్ట్ ఇకేనా ఇక్కడ ఎవరు చెప్పగలరు అసలు. Next one. Find the maximum and minimum value of the function y equal to mod of x minus 3 plus 7 where all x belongs to R. For encouragement or purpose only, you have to do like this. Value enter maximum minimum values. Minimum 7, maximum infinite. So check the next slide. So there is no maximum value, but minimum value is 7. ఇంకెక్కడన్నా మీరు చెప్తే వెంటనే రేస్ చేయండి నుంచోండి. మరి ఇక్కడే చూపిస్తుంది నాకు మీరు ఎవరు చూడలేదు. లేచి వెంటనే చెప్పండి ఆన్సర్ తెలిస్తే. నెక్స్ట్. So if p and q are the degree and order of the differential equation, so d square by dx square whole square plus 3 dy by dx plus d cube by dx cube is 4. Then the value of 2p minus 3q. P is nothing but the degree of the differential equation. So the next slide. So here previous slide ke liye sorry. So here highest derivative is third degree. 4 power of highest derivative will be degree. That will be 1, order will be 3. So substitute those values. Next slide. We get 2p minus 3q value is minus 7. Form the differential equation representing the family of parabolas having vertex of
origin and axis along the positive direction of the x-axis. Y square, that is the parabola equation. So see all the. So next y square equal to 4ax. Form the differential equation. How to form the differential equation? Y 2xy dash. So next slide. So general equation of the parabola is y square equal to 4x. Differentiate with respect to x square. 2x into y dash, that is 4a, y dash is 2a. So therefore equation 1 implies y square equal to x y dash. That is the differential equation general for a given bit. This is the general solution. Or we have to form the we will form the differential equation y square equal to here y dash is dy by dx. It involves the derivatives. Next. The equation of the normal to the curve y equal to sin x at 0, 0 is. The equation of the normal to the curve y equal to sin x at 0, 0 is. So, which one చెప్పండి ఎవరు ఫస్ట్ చెప్తారా నించొని చెప్పండి నించొని చెప్పాలి కరెక్టా కాదు చెప్పండి x plus y equal to 0 next y equal to 0 x plus y equal to 0 next slide next slide point substitution ఉండదా పాయింట్స్ ఇచ్చాను కదా అక్కడ పాయింట్ 0, 0 దగ్గర వాల్యూస్ ఎంత అని చెప్పాను so dy by dx is cos x dy by dx at 0, 0 is cos 0 that will give 1 slope of the normal is -1 so equation of the normal that will be y minus y1 equal to m into x minus x1 point is x1 y1 is 0, 0 so slope of the normal is -1 so we get x plus 4 equal to 0 sorry x plus y equal to there is a mistake x plus y equal to 0 now sorry x plus y next the tangent to the curve y equal to e power to x at the point 0, 1 meets the x-axis at the point. 4, 0. Show the next slide. So first take the dy by dx. Next, so dy by dx is by e power to x derivative with respect to x to e power to x. dy by dx at 0, 1 is 2 e power 0 that is 2. Equation of the tangent that will be y minus y1 equal to m into x minus x1. Here m is nothing but the slope. Slope is nothing but 2 here. So therefore our equation will be 2x minus y plus 1 equal to 0. So it meets the x-axis. On x-axis y is 0. Therefore we get x value will be minus half. Required point will be minus half, 0. Find the integral of e power x log a plus e power a log x plus e power a log a dx. Correct గా ఫస్ట్ ఎవరు చెప్తారో ఆలోచించండి. అన్న మీరు ఒకటైనా చెప్పండి. ఇవన్నీ కూడా మీరు జీరో ప్రాబ్లమ్స్ చేసినవి మీరు. అన్ని చేస్తారా లేదా? ఫైండ్ ది ఇంటిగ్రల్ ఆఫ్ ఇంటిగ్రేషన్ del x power e power x log a plus e power మోడర్న్ టెక్నిక్స్ లో చదువుకుంటున్నాను ఫాస్ట్ చెప్పండి జీరోనా జీరో అవుతుందా e power log x is okay what is e power log x 0 e power log x is
x. E power log x is x. So first term can be written as e power x log a can be written as a power x. Next term x by x power a log a. Next slide. So for a e power log x is x. So using that one, the integration of previous one will be a power x plus x power a plus a power a. Integration of this one will be a power x by log a base e plus x power a. Integration will be x power a plus 1 by a plus 1. So a power a, this is a constant term. So a power a into x is plus c. Next, the area of a parallelogram whose diagonal is this one, diagonal is given, and also one side is given. What is the area? How to calculate the area? By a cross product, we have to use the vector geometry. 9. Next slide. The area of the parallelogram is 17. You say that 9 or 17? Show me. Okay. Give me a pen. Root 18, huh? Oh, printing mistakes done by my colleague. Next. Find the angle between the two vectors A bar and B bar with magnitudes 1 and 2 respectively, and when A bar cross mod A cross B bar is given the root 3. Find the angle between two vectors A bar and B bar. Pi by 3. Correct answer? 60 degrees. Okay. Sin theta is nothing but A bar cross B bar by mod A bar into mod B bar. Substitute those values. Next slide. Root 3 by 2. Theta will be pi by 3. So ఇక్కడ ఎవరు వచ్చినట్టు ఆల్రెడీ సో ఇక్కడ ఎవరో 60 degrees అని చెప్పారు. So same as pi by 3. What was it here? Next one. So find x value if this matrix is singular. -1. Next. So calculate the determinant value equal to 0 to get x value. Next slide. So wrong answer. Can you okay. Next. Thank you very much for it. Once again, thank you to all members, faculty members and student faculty. So, for patience listening of my lecture. టైం అయిపోయిందా ఆకేస్తుందా బాగా వెళ్ళిపోదామా కొత్త ప్రైజెస్ భోజనాలు పెట్టుకున్నాం అక్కడ భోజనాలు ఏం కావాలి చికెన్ కావాల్సిన వాళ్ళు ఎంతమంది చేసిపోతుంది రెహనా మేడం ఉన్నారు చూడండి అక్కడ సార్ ఇక్కడ కనెక్ట్ కావాలి అంటే దమ్ బిర్యానీ ఇద్దాం ఎస్ఎస్ పార్టీలో ఇద్దాం దమ్ బిర్యానీ ఓకే ఎస్ఎస్ పార్టీ అప్పుడే ఎంజాయ్ చేద్దాం బాగుంది ఇక్కడ ప్రోగ్రామ్ మ్యాథమెటిక్స్ ప్రోగ్రామ్ బాగుందా ఇంకా చెప్పనా వద్దా మ్యాథ్స్ మీరందరూ ఎస్ అంటే నేను క్లాస్ తీసుకుంటా వద్దంటే వదిలేస్తాను చెప్పమంటారా ఎక్కువ చెప్పండి 10 minutes ఓకే
లో కూడా అంతా క్లాస్ తీసుకోను, పజిల్స్ ఇస్తాను, దాన్ని బట్టి చెప్పండి, దానికి కూడా ప్రైజెస్ మనం తీసుకునే దానిలో ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అని మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో చేసి ఉంటారు, dy by dx d2y by dx స్క్వేర్ అవన్నీ, అవునా? అవన్నీ ఎందుకు యూజ్ చేస్తాము అనేది ఆల్రెడీ మేడం అన్నిటికీ చెప్పేశారు. ఓకేనా? అన్నిటికీ చెప్పారు మేడం, చెప్పండి ఏది లేదు. మ్యాథమెటిక్స్ ఇంపార్టెన్స్ మొత్తం మేడం చెప్పేశారు. ఇంకా దానిలో ఎలా సాల్వ్ చేస్తాం అనేది చూడండి. 1 or 2 ప్రాబ్లమ్స్ నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను. సపోజ్ మనం తీసుకునే ప్రాబ్లమ్స్ లో ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ అంటే dy by dx, దానికి ఆర్డర్ డిగ్రీ అవన్నీ మీరు చదువుకున్నారు. వాటిని ఎందుకు యూజ్ చేస్తామంటే కొన్ని ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లో ఎలక్ట్రికల్ వాళ్ళకి ఎక్కువ యూజ్ అవుతాయి. ఇప్పుడు మనం రెగ్యులర్ గా ఫ్యాన్ ఉంది, ఫ్యాన్ తిరుగుతుంటుంది కదా, సర్క్యూట్స్ ఒకేసారి తిరగదు, ఇంక్రీజ్ అవుతూ ఉంటుంది, అవునా? ఆఫ్ చేసినప్పుడు కూడా టక్కున అయిపోదు. అట్లాంటప్పుడు సర్క్యూట్స్ యూజ్ చేస్తాం. సర్క్యూట్స్ లో ట్రాన్స్డెంటల్ ఎనాలిసిస్ అని ఉంటుంది. వాటిని యూజ్ చేస్తూ మనం డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్ కి యూజ్ చేస్తే కానీ ఆ ఫ్యాన్ తిరగదు అక్కడ. అవన్నీ మీకు తెలియదు. ఎందుకు చేస్తాం అని మీరు ఏమనుకుంటారు? ఊరికే dy by dx పెడుతున్నారు, d2y by dx పెడతారు. దాని వెనక ఎంత ఉంటేనో ఆ ఫ్యాన్ దగ్గర మీరు చల్లగా రోజు పడుకుంటున్నారు. ఓకే, అది మ్యాథమెటిక్స్ ని యూజ్ చేస్తే చేస్తాం మన ప్రాబ్లం లో. నెక్స్ట్ ది మనం ఈసీజీ తీస్తారు మీకు, అవునా? ఈసీజీ అనేది మనం హాస్పిటల్కి వెళ్తే తీస్తూ ఉంటాం. అది కూడా మనం ఏంటంటే పవర్ సర్క్యూట్స్ ఉంటాయి కొన్ని, దాన్ని యూజ్ చేసుకుని చేస్తారు. అది కూడా సేమ్ అంతే. అలాంటివే ఇక్కడ మనం dy by dx ని యూజ్ చేస్తాం మనం. నెక్స్ట్ అంటే అప్పుడు ఏది యూజ్ చేస్తామంటే జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ ని యూజ్ చేస్తాం. మీకు సెకండ్ ఇయర్ లో వస్తాయి అవన్నీ, జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, ఇవన్నీ మీకు అక్కడ వస్తాయి. ఆడియో సిగ్నల్ ఉంది, ఆడియో సిగ్నల్ ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్నది అదే ఆడియో సిగ్నల్ వల్లనే కదా వచ్చింది మీకు. ఈసీజీ ఎలా ఉంటుందో ఇది కూడా అంతే, అప్ అండ్ డౌన్స్ లో వేవ్స్ వస్తూ ఉంటాయి. అదంతా మనం జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లో చేస్తాం. మనం లాప్లాస్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, జెట్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్, ఇవన్నీ మ్యాథమెటిక్స్ లో ఉంటాయి. ఓకే, లైవ్ వస్తుందనే. ఓకే ఓకే, నెక్స్ట్ చూడండి. ఒక ఇంకా చాలా చూసింది. ఓకే, నెక్స్ట్ కంటిన్యూ పీపీటీ. మొన్న ఒకసారి క్యాంపస్ విజిటప్పుడు రావాల్సింది మ్యామ్. మీ క్లాస్ చేశాను క్లాస్ విజిట్ చెప్తానైనా అదంతా అక్కర్లేదు, పిల్లలు బాగా కష్టపడిపోయినారు, మనం అంతా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేదు. క్వశ్చన్ ఇది బెలూన్ అండ్ బైసికల్ చూడండి. ఆ ప్రాబ్లం చూడండి, ప్రాబ్లం చూసి దాన్ని ఎలా చేయొచ్చో చూడండి. స్టార్టింగ్ చూడండి, చూడండి. ఏ బెలూన్ ఈజ్ rising vertically above level, straight road at a constant rate 1 feet seconds. Just when the balloon is 6 feet above the ground, a bicycle is moving at a constant rate of 17 feet per second passes under it. How fast is the distance s of ta? And the distance akada. Okay, between the cycle and the balloon increasing 3 seconds later. అంటే మనం తీసుకునే ప్రాబ్లం ఏమైనా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయగలరా? ఒక బెలూన్ తీసుకున్నాం, ఆ బెలూన్ ఎలా ఉంది, హైట్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, 1 feet 1 feet 1 feet అలా ఎంత ఫీట్ వెళ్ళింది? అది 68 feet వెళ్ళింది. బైసికల్ తీసుకున్నాడు, బైసికల్ కింద గ్రౌండ్ లో స్లోగా మూవ్ అవుతుంది. ఎంత వరకు చూడండి అక్కడ 17 feet per second, ఒక్కొక్క సెకండ్ కి అలా వెళ్తుంది అక్కడ. అయితే దీనిలో y ఎంత x ఎంత అది చెప్పాలి మనం. y ఎంత x ఎంత, బెలూన్ కి బైసికల్ కి ఉన్న డిస్టెన్స్ కూడా మనం కనుక్కోవాలి. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్ కి వెళ్ళామా? అక్కడ చూడండి మీరు, అదిగో బెలూన్ చూడండి, y యాక్సిస్ తీసుకున్నాడు, x బైసికల్ తీసుకున్నాడు చూడండి.
రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అన్నాడు కాబట్టి dy/dt అంతేనా. రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అంటే dy/dt మన భాషలో మ్యాథమెటిక్స్ లోకి వెళ్ళాలి కాబట్టి ఎక్స్ తీసుకున్నాడు. ఎక్స్ ఏంటంటే dx/dt. నాకు కావాల్సింది ఏంటంటే y అంతా ఎక్స్ ఎంత అది చెప్పాలి మీరు. y ఆల్రెడీ ఇచ్చేసాడు, నేను మీకు 68 అని ఇచ్చాను కదా. ఎక్స్ ఎంతో చెప్పండి. ఎవరు చెప్పింది? 51. వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. ఇస్తాలే తర్వాత నెక్స్ట్ దానికి ఇస్తా ప్రైజ్. నెక్స్ట్ చూడండి, దాని కంటిన్యూషన్ చూడండి. రేట్ ఆఫ్ డిస్టెన్స్ అని అడిగారు చూడండి అక్కడ. x² + y² = s². డిఫరెన్షియేషన్ చేశారు. 2x × dx/dt + 2y × dy/dt = 2s ఇంటూ అదంతా మీరు సబ్స్టిట్యూషన్ చేసేస్తా ds/dt ఆన్సర్ వచ్చేసింది. అలా లాజికల్ గా మీరు ఆలోచించాలి. మ్యాథమెటిక్స్ అంటే ప్రాబ్లం ఆన్సర్ అలా ఉండకూడదు. ప్రతిదీ అప్లికేషన్ ఓరియంటెడ్ లోకి రావాలి మీ ప్రాబ్లం ని. అలా తీసుకొని చేయాలి. ఏదైనా ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఇప్పుడు అలాగే ఉంటాయి మీకు. ఓకే, నెక్స్ట్ x = y = చూడండి. x వాల్యూ 51. పైథాగరస్ ని యూజ్ చేసాం మనం అక్కడ. యూజ్ చేసాం. నెక్స్ట్ ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయి ఒక పజిల్ ఇద్దాం. పజిల్ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ పీపీటీ వెళ్దాం. క్వశ్చన్ అని చెప్పాను. 8. ఈ క్వశ్చన్ ఓన్లీ గర్ల్స్ మాత్రమే, బాయ్స్ చెప్పద్దు. ఓన్లీ గర్ల్స్. కాంపిటీషన్ గర్ల్స్ కి ఎక్కువ వస్తాయో బాయ్స్ కి ఎక్కువ వస్తాయో చూద్దాం. బాయ్స్ అయితే మీకైతే ఉంటాను నేను. చూద్దాం. చూడండి, there are 2 digits in a number. The digit in the tens place is twice of the digit in the units place, and the sum of the digits is 1/7 of the number. What is the number? బాయ్స్ కి లేదు. ఇప్పుడు వాళ్ళు చెప్పకపోతే మీకు ఇస్తాను. 21. వెరీ గుడ్. అప్పుడు ఆ బుక్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బుక్. అది ఫార్ములా గురు ఫర్ మ్యాథమెటిక్స్. మ్యాథమెటిక్స్ లో మీకు 6th క్లాస్ 1 సెంటీమీటర్ దగ్గర నుంచి ఇంజనీరింగ్ స్టూడెంట్స్ వరకు యూజ్ అయ్యే ఫార్ములాస్ అన్ని దాంట్లో ఉంటాయి. అర్థమైందా? మీరు జిఆర్ఈ రాయండి, గేట్ ఎగ్జామ్స్ రాసుకోండి, అన్నిటికీ ఉపయోగపడే బుక్ అది. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ బుక్. నెక్స్ట్ స్లైడ్కి వెళ్ళాము క్లాస్కి. ప్రాబ్లం ఇచ్చేసావా? స్టార్టింగ్ ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్స్. రిలీజ్ చేసేసిన అప్పుడే సరే ఇచ్చేసే. ప్రాబ్లం లేదు, బాయ్స్కి ఇద్దాం. ఇది చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈ ప్రాబ్లం బాయ్స్కి. ఇప్పుడు how can you get 10 by using a 9 5 times? ఆన్సర్ 10 రావాలి. 9 ని 5 గా రాయాలి. 9 ని 5 అంటే 9 5s రాస్తే 10 వచ్చేటట్టుగా ఎలా రాయగలము? ఓన్లీ బాయ్స్ కి. నైన్ ని 5 టైమ్స్ గా రాసి, అంటే 9 ని యూజ్ చేస్తూ 5 టైమ్స్ రాయండి. ఆన్సర్ మాత్రం యు గెట్ 10 రావాలి. ఎలా వస్తుంది ఆన్సర్ చెప్పండి కరెక్ట్ గా. వాయిస్ కేకు చెప్పారా? 9 స్క్వేర్ 9 స్క్వేర్ బై
బై 9 స్క్వేర్ వేస్తే ప్లస్ 1 9 వచ్చిందా 9 స్క్వేర్ బై 9 స్క్వేర్ అంటే 1 కదా అక్కడ 1 ప్లస్ 9 ఇంకా పాసిబిలిటీ ఎలా రాయొచ్చు ఫస్ట్ చెప్పాడు నెక్స్ట్ 9 5s 9 plus 9 minus 9 ఇలా కూడా రాయొచ్చు పాసిబిలిటీస్ 9 divided by 9 plus 9 plus 9 minus నువ్వు సేమ్ అదే అనుకుంటా రాసు మైనస్ డివైడెడ్ బై రాసు ఓకే పెన్స్ తీసుకో అది ఈజీ ఎక్కువ అని చెప్పారు కదా అంటే పాసిబిలిటీస్ చాలా రాయొచ్చు దాన్ని ఇంకొకటి ఏమో చూడండి ఆన్సర్ చూపించను అదే డిఫరెంట్ గా రాయొచ్చు 9 into 9 by 9 plus 9 by డిఫరెంట్ గా రాయొచ్చు ఎలా రాసినా కరెక్టే 9 5s వస్తే సరిపోతుంది కదా మనకి ఇంత ముఖ్యమో ఇంపార్టెంట్ ఇది ఎవరెవరు చెప్పారు కదా నెక్స్ట్ ఫాస్ట్ నెక్స్ట్ ఇంకేమి ఇక్కడ ప్రిమిల మేడం ఇంకొక పెన్ అక్కడ ఉంది నెక్స్ట్ క్లాస్ తీసుకోండి సార్ క్లాస్ 12:30కి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో క్లోజ్ చేస్తాం అర్థమైందా కాబట్టి వర్రీ లేదు మీకు క్లోజ్ చేసేస్తాం మీరు ఎంత త్వరగా వెళ్ళాలనుకుంటారో మేము కూడా అదే అనుకుంటాం తొందరగా అయిపోతే బాగుంది క్లాసులు నెక్స్ట్ చూడండి వాట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ ఆర్డినరీ డెరివేటివ్ అండ్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ క్వశ్చన్ లేదు ఇక్కడ నేను చెప్తా ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఆర్డినరీ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ వన్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్ ఉంటుంది దాని ఆర్డినరీ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటారు పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ ఈక్వేషన్ అంటే వన్ ఆర్ మోర్ ఇండిపెండెంట్ వేరియబుల్స్ అంటే dy by dx తీసుకునే దాన్నేమో ఆర్డినరీ అంటాం పార్షియల్ డెరివేటివ్ కనుక యూజ్ చేయాలంటే డో ఏ బై డో ఎక్స్ అంటే పై ఆర్ స్క్వేర్ అక్కడ చూడండి ఏరియా ఆఫ్ సర్కిల్ ఏ ఈజ్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఓకే అక్కడ a is equal to pi r square డిఫరెన్షియేట్ ఇన్ రేడియస్ అంటే రేట్ ఆఫ్ చేంజ్ అక్కడ తీసుకున్నప్పుడు dA by dr అలా రాసుకుంటాం దాని గురించి ఒక డయాగ్రామ్ చూపించాం మీకు కావాల్సిన అన్ని బొమ్మలాగా ఎప్పుడు కదా అందుకనే డయాగ్రామ్స్ మీకు నెక్స్ట్ పార్షియల్ డెరివేటివ్ చూడండి when the dependent variable is a function of two or more independent variables to measure the marginal change in the dependent variable ఇప్పుడు ఇందా చెప్పాం మనం అది ఒక ట్యాంక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి అదే ట్యాంక్ అనుకోండి ఆ ట్యాంక్ కి ఏమని చెప్తాం దానికి రేడియస్ ఉంటుంది ఓకేనా అలాగే హైట్ కూడా ఉంటుంది దాని వాల్యూమ్ ఎలా తీసుకుంటాం ఎలా కన్సిడర్ చేస్తాం అక్కడ మేము వేరియబుల్స్ అక్కడ రెండు తీసుకుంటాం రేడియస్ తీసుకోవచ్చు హైట్ రేడియస్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు హైట్ ని ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అలాంటి వాటికి మనం పార్షియల్ డెరివేటివ్ ని యూజ్ చేస్తాం నెక్స్ట్ చూడండి v of r, h pi r square h అదంతా చదవక్కర్లేదండి మీరు అంటే r ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు h ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అలాంటి వాటికి తీసుకుందాం నెక్స్ట్ అక్కడ రాశారు ఓకే నెక్స్ట్ అది చూడండి ఎంత అందంగా ఉందో కదా సివిల్ వాళ్ళకి అన్నమాట అక్కడ చూడండి ఎలా ఉందో అది మంచి హోటల్ గా అనుకుని చెప్పొచ్చు దానికి చూడండి ఒక రూమ్ అక్కడ చూడండి రూమ్ తీసుకున్నారు ఒక ఆర్కిటెక్చర్ ఏం చేశాడో చూడండి అక్కడ డిజైన్ చేశాడు ఒక ఫంక్షన్ హాల్ ని ఏమని చెప్తున్నానంటే దానికి స్లైడ్ నెక్స్ట్ స్లైడ్ తీసుకున్నాం అక్కడ చూడండి ఏరియా తీసుకున్నాడు అక్కడ లెంత్ బ్రెడ్త్ రెండు లెంత్ ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు బ్రెడ్త్ ని ఇంక్రీజ్ చేయొచ్చు అలాంటి వాటికి కూడా మనం పార్షియల్ డెరివేటివ్ ని యూజ్ చేస్తాం ఏదైనా ఇంక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే వ్యాస్ట్ గా ఏదైతే ఉందో అలాంటి ఫంక్షన్స్ అన్నిటికీ కూడా మనం పార్షియల్ డెరివేటివ్ ని యూజ్ చేయాలి అది మెయిన్ కాన్సెప్ట్ నెక్స్ట్ ఇవ్వక్కర్లేదండి నెక్స్ట్ పజిల్ ఒకటి పెట్టు
వచ్చాము. మీకెంత పూర్వం మాట్లాడాలి, ఎంజాయ్ చేయాలి. ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తూ చదువుకోండి. ఒక గేమ్ ఆడుతున్నాం మ్యాథమెటిక్స్ అనుకోవాలి, అంతేగాని ప్రాబ్లం కూర్చుని పట్టీలు కొట్టి చెమటలు కాచి అమ్మో ఇన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇవే అని అనుకోగలం. ప్రతి ప్రాబ్లము కూడా లాజికల్ గా ఆలోచించాలి. ఫాదర్ అండ్ సన్ ఈజ్ ఎ రిలేషన్. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్? బ్లడ్ రిలేషన్ కాదు, కాదు. ఇప్పుడు గర్ల్స్ గర్ల్స్ ఆల్రెడీ పాపం గర్ల్స్ బుక్ ఇచ్చాం కదా, పార్షాలిటీ లేదు ఇక్కడ, పార్షాలిటీ ఏముండదు. నెక్స్ట్ గర్ల్స్ గర్ల్స్కి ఇచ్చేద్దామండి. నెక్స్ట్ చెప్పాలి. వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ ఫాదర్ అండ్ సన్? ఆర్డినరీ రిలేషన్. ఏం రిలేషన్? మ్యాథమెటికల్ రిలేషన్ కాదు, చెప్పాలి. అంటే ఇప్పుడు నేను డెరివేటివ్స్ చెప్పాను కదా, డెరివేటివ్ రిలేషన్ అనుకుంటున్నారా? కాదు. మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో కూడా చేశారు, బాగా బట్టి కొట్టేశారు, స్టేట్మెంట్ వైజ్ లో కూడా బట్టి కొట్టారు, దాని డయాగ్రామ్స్ చూపిస్తారు, ఆన్సర్ రాస్తారు, స్టార్టింగ్ లో ఉంటుంది. చెప్పాలి. కాదు, చెప్పేస్తున్నాం మీకు లేదు. వాయిస్ గారు చెప్పారు కానీ ఇప్పుడు ఛాన్స్ వచ్చింది మీకు. కాదు, కాదు. ఫాదర్ అండ్ సన్ సిమెట్రికా? సిమెట్రిక్ అంటే ఏంటి? రెండు కొంచెం 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 దాకా వచ్చారు, ఇంకా రావాలి. కొంచెం ఆలోచించండి, లాజికల్ గా ఆలోచించి చిన్న ఆప్షన్స్ ఇస్తే చెప్పేస్తారు మీరు. ఆప్షన్ 1-1 రిలేషన్, కాదు. అంటే ఒక ఫాదర్ ఒకడే ఉంటాడా? ఒక ఫాదర్ కు ఒకళ్ళే ఉంటారా సంఘం? నాకు బైజెక్షన్లు సబ్జెక్షన్లు ఇంజక్షన్లు చెప్పదు, క్లియర్ గా చెప్పండి అంతే. 1 రిఫ్లెక్సివ్ కాదు. ఆంటూ కాదు. చూడండి, నేను చెప్పా ఇంజక్షన్లు బైజెక్షన్లు చెప్పద్దు. 1 to many అని చెప్పలా, మేము 1 to many అని చెప్పలా, మెనీ అని చెప్పలా. నేను అక్కడికి అన్నా, నేను ఫాదర్ సన్ ఒక్కొక్కడే ఉంటారా అని కూడా నేను అన్నా. నేను వెళ్ళాను ఇదైతే ఎన్ని మన 1 to అన్నారు, 1 అన్నారా? ఓకే ఓకే. చెప్పలా, నాకు అనుకోని ఇందాక నుంచి అదే. నేను ఇంకొక బుక్ తీసుకోను, ఎవరైనా వాడు రేపు నా మీద రాయేస్తాడు ఒకవేళ నేను కనుక ఇవ్వకపోతే. నెక్స్ట్ వన్ చూడండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ అంటే 12 ఇంకా 10 minutes క్విజ్ ఉంది కదా ఇంకా మనకి. మేడం క్లోజ్ చేసేనా క్లాస్? క్విజ్
ఇంకొద్దా ఒక ఇంటిగ్రేషన్ ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం ఓన్లీ వన్ ఒక్కటే ఓకే ఆ చెప్పి ఒక పద్ధతి తీసుకుంది అంటే మేము కూడా టెక్నిక్ యూజ్ చేయాలి కదా అందుకోసమని ఎలా తీసుకుంటాం చూద్దాం మల్టిపుల్ అంటే మీకు కూడా క్వశ్చన్ కన్ఫ్యూజ్ మల్టిపుల్ ఇంటిగ్రల్స్ తీసుకుంటాం మనం ఫస్ట్ ఒక ఇంటిగ్రేషన్ కి మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో బాగా చేసేసారు 75 మార్క్స్ 150 మార్క్స్ అవునా సపోజ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి ఒక్క నిమిషం పెన్సిల్ చాలే ఇంటిగ్రల్ ఓకే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఏదో ఒక 0 to 1 x dx దీనికి ప్రైస్ లేదు లేదు మీకు ఓకే x² 2 రాస్తాం 0 to 1 అప్పర్ లిమిట్ లోయర్ లిమిట్ వేసుకుంటాం 1 - 0 that is equal to 1/2 ఓకే నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే మనం యూజ్ చేసేది ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ యూజ్ చేస్తాం డబుల్ ఇంటిగ్రల్ అంటే సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ అని అంటాం ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ యూజ్ చేయాలంటే వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ అని అంటాం ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x dx dy అలా తీసుకున్నాం అనుకోండి అదే ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాం ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే మనం ఒక దానిని ఫిక్స్ చేయాలి ఇప్పుడు పార్షియల్ డెరివేటివ్ ఎలా చేస్తాం x తో చేస్తుంటే y కాన్స్టెంట్ అంటాం y తో చేస్తే x కాన్స్టెంట్ ఇక్కడ కూడా మనం ఒక x తో చేసినప్పుడు y ఫిక్స్ చేస్తాం అంటే y కాన్స్టెంట్ కింద ట్రీట్ చేయాలి ఇక్కడ చూడండి మనకి y అనేది లేదు మన ప్రాబ్లం లో ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x dx ఒకటేమో x లిమిట్స్ ఇంకొకటేమో y లిమిట్స్ తీసుకుంటాం మనం ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x dx ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 dy అని రాయండి y తో ఇంటిగ్రేషన్ చేయండి ఫస్ట్ మీరు ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x dx y 0 to 1 1 - 0 1 ఇంకేం మిగిలింది మనకి ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x dx x² 2 అలా తీసేసుకుంటాం అంతవరకు ప్రాబ్లం లేదు ఓకే ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే ప్రాబ్లం లో ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 0 to x తీసుకుంటా ఇక్కడ x dx dy సేమ్ ప్రాబ్లం x dx dy ఇప్పుడు లిమిట్స్ మీరు ఇష్టం వచ్చినట్టు తీసుకోకూడదు లిమిట్స్ ఎలా తీసుకోవాలి అంటే ఇక్కడ 0 to x వచ్చిందంటే ఇది y లిమిట్ y తోనే ఫస్ట్ మీరు ఇంటిగ్రేషన్ చేయాలి అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఇంటిగ్రల్ 0 to x అనేది y లిమిట్ ఇక్కడ y తోనే ఫస్ట్ ఇంటిగ్రల్ చేయాలి y లేదు కదా ఇక్కడ మనకి y లేనప్పుడు ఏం చేయాలి కాన్స్టెంట్ అని పెట్టుకున్నాం మనం అవునా 1 dy అంటే y ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x dx ని అలాగే ఉంచండి 1 dy అంటే y 0 to x ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x అప్పర్ లిమిట్ అప్లై చేయండి x మైనస్ లోయర్ లిమిట్ 0 ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 x² dx x² ఇంటిగ్రల్ x³ 3 0 to 1 అంటే 1/3 మైనస్ 1 మైనస్ 0 అలా తీసుకొని చేస్తాం డబుల్ ఇంటిగ్రల్ చేసామంటే ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ కూడా వచ్చేసినట్టే ఇప్పుడు ఇలా చేసామనుకోండి ఇక్కడ ఇంకొకటి తీసుకుంటాం మనం 0 to 1 అంటే ఒకటి x లిమిట్ ఒకటి y లిమిట్ ఇంకొకటి z లిమిట్ కానీ వాల్యూమ్ అని అంటాం ఓకేనా డబుల్ ఇంటిగ్రల్ తీసుకుంటే సర్ఫేస్ ఇంటిగ్రల్ ఓకే ట్రిపుల్ ఇంటిగ్రల్ తీసుకుంటే వాల్యూమ్ ఇంటిగ్రల్ నెక్స్ట్ చూడండి దీనికి ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తామో చూడండి
ప్రాబ్లంలో అరెస్ట్ చేసి మీరు పెన్సిల్ ఒకటే ఒక ప్రాబ్లమ్ ఆ ఏరియాది ఎలా ఇంటిగ్రల్ ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తామో చూపిస్తాను, తర్వాత తీసుకెళ్ళిపోదాం. ఓన్లీ 5 minutes. చూడండి, మీకు y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x అని ఇచ్చారు అనుకున్నాం. x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y. ఇలా అది కర్వేనా? అదేం చెప్పండి? పెరాబోలా. ఎందుకు పెరాబోలా అయింది? అది మనకి ఇంటర్మీడియట్ లో స్టాండర్డ్ ఫామ్, అందుకే అది y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x అనేది పెరాబోలా. అది ఎలా వచ్చింది? దాన్ని కర్వ్ ట్రేసింగ్ అని అంటాం. అంటే ఒక కర్వ్ని మనము డ్రా చేయాలి అంటే అది సిమెట్రిక్ అయ్యిందా లేదా చెక్ చేయాలి, దానికి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఉందా లేదా చూడాలి, దానికి టాంజెంట్స్ ఉన్నాయా లేవా, దానికి ఎసెంప్టోడ్స్ ఉన్నాయా లేదా, ఆ కర్వ్ని రీజియన్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంది, ఇదంతా చేస్తే గానీ మీరు కర్వ్ని గీయలేరు. కానీ మనం ఏం చేస్తాం? y² 4x అంటే అదొక పెరాబోలా. పెరాబోలా అని తెలుసు కాబట్టి మీకు చూడండి డ్రా చేస్తున్నాను నేను. y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు x. ఇదేనా? చూడండి, y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x. యాక్చువల్ గా దీన్ని ఏమంటామంటే సిమెట్రిక్. ఇది y కి పవర్ లో 2 ఉంటే x కి సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది, x కి పవర్ లో 2 ఉంటే y కి సిమెట్రికల్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, y కి పవర్ లో 2 ఉంది కాబట్టి ఇది సిమెట్రిక్ ఇలా ఉందన్నమాట. ఇప్పుడు x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y ఉంది. అది ఎలా ఉంటుందో చెప్పండి? ఎలా ఉంటుంది అది? x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y. పక్కన పక్కన రాయనా? x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y. అది కదా. ఓకే, మీరు ఇంటర్మీడియట్ లో ఏం చేశారు? దాని ఏరియా అవన్నీ రాశారు. ఇప్పుడు నేను దానికి ఇంటిగ్రల్ రాయాలి. ఓకేనా? ఆ 2 కర్వ్స్ కి డబుల్ ఇంటిగ్రల్ నేను యూజ్ చేయాలి. ఎలా వస్తాయి? ఇందాక మీకు 0 to 1 0 to x అని చెప్పాను కదా, 0 to 1 0 to x అని చెప్పాను కదా, అది ఎలా రాస్తాం? 2 కర్వ్స్ ఇచ్చినా, ఒక కర్వ్ ఒక లైన్ ఇచ్చినా, ఒక సర్కిల్ ఫామ్ అయినా ఎలా రాస్తాం? అది మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ. తర్వాత దాన్ని ఎలా ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం? చూడండి, ఇక్కడ మనకి నేను ఒక స్ట్రిప్ వేస్తున్నా, చూడండి జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి, అదే మెయిన్ ఇంపార్టెంట్. ఇది x యాక్సిస్ అని చెప్తున్నాం. ఈ x యాక్సిస్ మీద ఎప్పుడు లైన్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్. ఈ y యాక్సిస్ మీద లైన్ ఎప్పుడు ఇది x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇప్పుడు మీరు ఏం చేయాలి అంటే పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కట్టాలి. ఇక్కడ ఈ కర్వ్ కి పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఇది 0,0. ఈ పాయింట్ వచ్చేటప్పటికి రెండు కర్వ్ అయింది కాబట్టి 4,4 పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ తీసుకున్నాం. నెక్స్ట్ ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ నేను ఒక స్ట్రిప్ తీసుకున్నా, చూడండి జాగ్రత్తగా. ఈ లైన్ తీసుకున్నాం, ఇదిగో చూడండి. తర్వాత ప్రాబ్లం అడుగుతా, ఇంకో ప్రాబ్లం నేను జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి. స్ట్రిప్ ని నేను వర్టికల్ గా వేసా, చూడండి. ఇప్పుడు నేను ఎప్పుడైతే వర్టికల్ గా స్ట్రిప్ వేసానో y లిమిట్స్ ని తీసుకోవాలి మనం. చూడండి, ఇక్కడ దేన్ని టచ్ చేసింది? మీకు ఈ కర్వ్ ని టచ్ చేసింది, అవునా? ఈ కర్వ్ లో y ఎంతో చెప్పండి నాకు. ఇది కర్వ్, ఈ కర్వ్ లో y ఎంత? x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4y ఉంది, దాని నుంచి y తీసుకురండి. y ఎంత? x² 4. ఇప్పుడు ఎక్కడ టచ్ అయింది కర్వ్? ఇక్కడ టచ్ అయింది. దీనిలోంచి y ఎంతో చూడండి. చూడండి, ఈ కర్వ్ లో y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x. అబ్జర్వ్ చేయండి జాగ్రత్తగా. y² ఈజ్ ఈక్వల్ టు 4x. y అంటే ఎంత అక్కడ? 2√x. ఇప్పుడు నేను లిమిట్స్ వేస్తున్నా, చూడండి డబల్ ఇంటిగ్రల్. ఇందాక నేను డైరెక్ట్ గా చెప్పేసా ఇంటిగ్రేషన్ ఎలా చేస్తాం అనేది. ఇప్పుడు నేను ఇంటిగ్రల్ నేనే వెయ్యాలి. అక్కడ 2 కర్వ్స్ ఇచ్చినా, ఒక సర్కిల్ ఇచ్చినా, ఒక ఎలిప్స్ ఇచ్చినా, ఒక టెట్రాహెడ్రన్ ఇచ్చినా, ఏది ఇచ్చినా మనం ఒక ఇంటర్సెప్టర్ పాయింట్ ఇచ్చినా చేయొచ్చు ప్రాబ్లం. ఇప్పుడు y లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉన్నాయమ్మా? x² 4. ఇక్కడ y లిమిట్ ఎంత? 2√x. చూడండి, y లిమిట్స్ వచ్చేసినాయి మనకి. x లిమిట్స్ ఎక్కడి నుంచి ఎక్కడికి ఉంటాయి? పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ ఉంది కదా, దీనిలో ఉన్న x లిమిట్, దీనిలో ఉన్న x లిమిట్ తీసుకోండి. అప్పుడు ఎంత అవుతుంది ఆన్సర్? 0 to 4. అవి లిమిట్స్ వేయటం అంటే అలా. ఓకే, ఇప్పుడు నేను ఒక సర్కిల్ ఇస్తా, సర్కిల్ కి చెప్పాలి మీరు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. చూడండి, సర్కిల్ ఇది చెప్పిన వాళ్ళకి ప్రైజ్ ఇస్తాను, జాగ్రత్తగా అబ్జర్వ్ చేయండి.
ఇది సర్కిల్ x స్క్వేర్ ప్లస్ y స్క్వేర్ ఇజ్ ఈక్వల్ టు 1. ఓకే 1 అని రాసా, ఏ లైన్ ని ఇష్టం ఏదైనా రాసుకోండి. సర్కిల్ తీసుకున్నాను. ఈ సర్కిల్ కి నాకు ఈ యొక్క రీజియన్ కే నాకు ఎవాల్యుయేట్ చేయాలి అంత అక్కర్లా. ఈ పాయింట్ ఎంత చెప్పండి? 0, 0. ఇది y0 కదా, ఇది y0, ఇది x0. ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది చెప్పండి? 1, 0. ఈ పాయింట్ ఏమవుతుంది? 0, 1. ఇది x యాక్సిస్, ఇది y యాక్సిస్. ఇప్పుడు నాకు లిమిట్స్ చెప్పాలి. నాకు ఓన్లీ ఫస్ట్ కోఆర్డినేట్ మాత్రమే కావాలి. చెప్పు. ఇంటిగ్రల్ 0 to 1 ఇక్కడ ఎంత అయ్యా లోయర్ లిమిట్ ఎంత? 0. ఇక్కడ 0నా? 0 to వెరీ గుడ్, కరెక్ట్. ఓకే క్లాస్ కొట్టండి. చాలా బాగా చెప్పాడు. మీకు ఇక్కడ చూడండి, ఇదిగో స్ట్రిప్ ని ఇలా గీస్తున్నాను నేను. చూడండి, దీంతో క్లోజ్ చేసేద్దాం. స్ట్రిప్ ని ఇలా గీస్తా చూడండి. దేన్ని టచ్ అయింది అది? చూడండి ఇక్కడ y యాక్సిస్, ఇక్కడ చూడండి x యాక్సిస్ టచ్ అయిందా అంటే y0. ఇక్కడ ఎక్కడ టచ్ అయింది? సర్కిల్ ని టచ్ అయింది. మనకి సర్కిల్ లో నుంచి మనకి y ఎంతో చూడండి, √1 - x². ఇప్పుడు మనకి x యాక్సిస్ లో లిమిట్స్ ఇక్కడ 0, ఇక్కడ x యాక్సిస్ మీద ఎంత 1. అలా ఏ ప్రాబ్లం కైనా తీసుకోవచ్చు. ఒక కర్వ్, ఒక లైన్ తీసుకోవచ్చు. y² = 4x తీసుకోండి, y = x. ఇప్పుడు ఇదేంటి? y² = 4x అనేది పారాబోలానేనా? ఓకే y² = 4x పారాబోలా. ఇక్కడ నుంచి లైన్ కావాలి, ఇది y = x. ఈ రెండింటికి స్ట్రిప్ తీసుకోండి, పాయింట్ ఆఫ్ ఇంటర్సెక్షన్ కట్టండి. ఓకే లాజికల్ గా ఆలోచిస్తే చాలా ఈజీ ఇది. ఇది కనుక మీకు అర్థమైతే 4th యూనిట్ 5th యూనిట్ వచ్చేసినట్టే. మీకు అర్థమైందా? అంత ఇంపార్టెంట్ ఇవి. ఇక్కడ ఇది ఎక్కడ యూజ్ చేస్తాం మనం? ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ అని అక్కడ డబుల్ ఇంటిగ్రల్ అవి కూడా మనం యూజ్ చేస్తాం వాటిలో. ఓకే అట్లాంటి వాటిలో కూడా మనం ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లో కూడా మనం ఇంటిగ్రేషన్ ఎవాల్యుయేట్ చేస్తాం. డబుల్ ఇంటిగ్రల్ కాకపోయినా ఇంటిగ్రేషన్ యూజ్ చేయాలి మనం. ఆ ఇంటిగ్రేషన్ అంతా మనం ఫోరియర్ ట్రాన్స్ఫార్మ్స్ లో యూజ్ చేసుకుంటాం మనం. లాస్ట్ పజిల్ ఒకటి ఇచ్చేసి నేను క్లోజ్ చేసేస్తాను. మేడం క్విజ్ అడుగుతాను. పర్లేదు, 10 నిమిషాలు ఉన్నాయి కదా మీకు చెప్పేసి. వాయిస్ కి ఏమి ఇవ్వలేదు, ఇచ్చాను బుక్స్. వాళ్ళు ఎంత అడిగారు బుక్స్? ఒక బుక్ రామా చెప్పండి. అది ఆన్సర్ ఎవరైనా చెప్పచ్చు, గర్ల్స్ కానీ బాయ్స్ కానీ. 16 రాంగ్, 4 కరెక్ట్. మేడం పెద్దలకు కరెక్ట్గా చెప్పేస్తున్నాడు. చెప్తాడు మీరు అడగండి. She's at 39 ఉన్నాడు. ఓన్లీ 10 బిట్స్ ఫాస్ట్ గా చెప్పండి. Okay, here the question is, Vedic mathematics from Avivan Veda was introduced by dash to Indians. Anyone must stand up and say the answer. Stand up and say the answer. Anyone? Ma? Krishna Tirtha. Krishna.
also check it. Okay. First also came from the boys. Stand up. Okay, next. Who said mathematics is the cure of all sciences? Hey, don't say the more sciences. Huh? Stand up and say. Me Ramayana and I will check my If you want to say, huh? Ma. Can it's okay. Oh, is it don't open the phones, ma. Okay, now. Ma boys, ma you can give the answers. Okay? Next, the first mathematics book in Telugu language is Ma. Stand it. Push it. Answer, ma. No. What's it mean to fail? It might fail. I think you check the answer తప్పని నువ్వు ఏది చెప్తే కరెక్టేనా ఓకే ఏ ఒక్క నిమిషం దానికి ఆన్సర్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ okay specialty of Ramanjan's number is నీకు చాలా వచ్చాయి గర్ల్స్ మా నంబర్ I'm answer display. Against who found logarithms? Ma? Chile. Kakali. What is the answer? Ma, the answer is John Appel. Okay, next one. The Indian mathematician's name dash introduced negative numbers. Brahmagupta. Brahmagupta. Correct. Okay, next one. In matrices, it's చాలా easy మీకు
operation is not defined. Entity division. Mana actually sum. Okay, addition subtraction chestamo. Division untadi kada. That is the answer. Division. Okay, next. Okay. This is not considered. It under checkestaru. Next mark. Dash has shape, size, but not weight. నాకు మాస్ ఆన్సర్స్ వద్దు ఆన్సర్స్ వద్దు స్టాండర్డ్ పని సే ఏంటి చెప్పేది చెప్పండి షాడో మా ఆన్సర్ చూడము మీరు అదే చెప్పేది అట్లా అడిగితే ఏం తెలియదు స్టాండర్డ్ పని ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ మా Okay. This is the easy question. You have computer. Okay, next. Okay, let me say this. 3 mathematicians whose names start with L. మీకు అందరికీ తెలిసింది మీకు తెలుసమ్మా stand up and give the answer మా మీకు తెలుసు anyone okay ma at least two చెప్పండి Lagrange Laplace okay up to know Lagrange Laplace stay there is a chance third one చెప్పమ్మా మామి తెలిసి చెప్పండి ఓకే ఎవరు లేరా గర్ల్స్ ఏమా okay it means language is ma Laplace okay the next relative speed of two bodies while moving in opposite directions speed sum of speeds that is wait girls 0 okay ma show the answer sum of their speeds okay ma okay next if a is equal to 1 plus a square then what is the value of 1 plus a cube ma don't do the group concepts ma stand pencil take it ఆలోచించండి if a is equal to 1 plus a square 0 okay don't say that it must have it you are also is 2 okay next 0 చెప్పాను అదే 2 మా okay 1 నాకు అలా చెప్పకి ఎవరో కొంచెం 0 మా
Okay, ma. Shruti also. Okay, Chiro ma. First Chiro. Boys said already children. First up. Okay, the last question, ma. అయిపోయింది. అవును ఇది అందరికి తెలిసిందే అనుకుంటాను. క్యాన్సిల్ దిస్ వన్. I think this is also easy for you. ఇది కూడా ఉంది. ఈజీగా చెప్పేస్తారు. A square minus B square ఫార్ములా అప్లై చేసేస్తే అయిపోతుంది. అదే okay, this is the last. The next term in the sequence 17, 29, 53, 101. ఆలోచించి చెప్పండి. Okay, ma. Okay, the answer is 197. Okay. Ma, answer చూడండి. Okay. Wait, ma. Wait, one minute. Yeah, good afternoon, all of you. Hope you all enjoyed the session. It was a mix and match of various things, not like a continuous lecture and all. It was an online session followed by video presentations and inspiring videos, etc. And now finally it has ended with quiz program. So on behalf of Freshman Engineering Department, I thank the entire Maths Department for having organized two programs, one seminar and this workshop. And special thanks, that is on behalf of all of you, I especially would like to thank Mr. Ujjwal, the one who has taken the online session for you on the topic applications in mathematical engineering. Because as soon as I have mailed him, I have just come to know that he's Sita Mahalakshmi Nan's son, who's doing his PhD in University of Stanford, Texas. So as soon as I have approached, ma'am has, during one of our conversations, she just told me that he's doing his master's there, that is PhD there. So I felt like, okay, why don't we organize a session? And she was ready, and immediately she gave me his mail ID. And when I mailed him, within fraction of seconds, he messaged me stating that, yes, madam, I'm ready to take up a session. And the main problem here, he didn't feel like a problem, he took that as an opportunity. So that is what I request all of you. Tomorrow, one fine day, you should also be invited as a resource person in that way. Yes, he is also a student like you. But now we have invited him as a resource person here, right? Yes or no? So that is his standard. That is what he has maintained. So in the same way, one fine day, all of you also should be invited as resource persons to the programs that this college is organizing. So though there are differences in the time zones, one important factor that we need to consider regarding Ujjwal's program is the time zones. Yes, we have variation in the time zones here and there. So it was almost midnight for him. So midnight la kuchini mimmali at 12 o'clock, if we ask you to organize a program, that is something that is based on your intellectual competence. It is not that easy holding your sleep because your body clock is always tuned to that, already tuned to the system. But in fact, he has done a better job. So let us all give him a big round of applause. And madam, we request you to convey our thanks on behalf of the entire Freshman Engineering Department as well as the students to Mr. Ujjwal. And congratulations to all the Maths Department, faculty of Maths Department for organizing two programs. They came forward, as soon as we put forward the proposal, they came forward stating that yes, we'll organize one seminar and one workshop, and they have done that to the fullest extent. Thank you all. Any more announcements to be made? Okay, you can all discuss for lunch, break for lunch. Thank you.